তোমরা যারা ক্লাস 11 সেকেন্ড সেমিস্টার ইংলিশের পরীক্ষা দেবে তোমাদের এর আগে জিমি ভ্যালেন্টাইন যে ছোটো গল্পটা রয়েছে সেখান থেকে বড় প্রশ্ন ও উত্তর তোমাদের চ্যানেলে আপলোড করা হয়েছে। আজকে তোমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছোট প্রশ্ন ও উত্তর যেগুলোর মান 2 সেগুলো এই ভিডিওর মধ্যে তোমাদের আলোচনা করা হবে। তো তোমরা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো, আর যারা চ্যানেলে নতুন আছে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রেখে এরকমই ভিডিও পাওয়ার জন্য। দেখো প্রশ্নটা, হু রোট দ্য স্টোরি জিমি ভ্যালেন্টাইন, ফ্রম হুইচ শর্ট স্টোরি কালেকশন হ্যাজ দ্য স্টোরি বিন টেকেন। বাংলা মানে পাশেই লেখা রয়েছে, ও হেনরি ইজ the pen name of which author name some of his famous short story collections. Who was Jimmy Valentine? What was he excellent at? Where did Jimmy work during his imprisonment? পরের প্রশ্ন, who came to get Jimmy at the prison shoe shop? Where did the person take Jimmy? What was Jimmy doing when the guard came to the prison shoe shop? What was uppers means? Who had pardoned Jimmy Valentine? Who handed Jimmy his pardon? পরের প্রশ্ন, হাউ ডিড জিমি রেসপন্ড টু হিজ রিলিজ নোটিস হোয়াট ইজ টায়ার? পরের প্রশ্ন, হোয়াই ওয়াজ জিমি ইমপ্রিজন্ড, ফর হাউ লং ওয়াজ হি কন্ডেমড টু বি ইন দ্য প্রিজন? পরের প্রশ্ন, হাউ লং হ্যাড জিমি এক্সপেক্টেড টু স্টে ইন দ্য প্রিজন, হাউ মাচ টাইম ডিড হি অ্যাকচুয়ালি সার্ভ ইন দ্য প্রিজন? হোয়াট safe cracking job was Jimmy arrested for? How did Jimmy act when the warden questioned his involvement in the said case? পরের প্রশ্ন, was it because an alibi for fear comprising somebody's society who said this and to whom? Write the meaning of alibi. পরের প্রশ্ন, take him Cronin, who said this and to whom? What was the name of the guard of the prison? What did the warden order the guard to do? Where did the warden ask Jimmy to meet him to the next morning? When was the guard ordered to release Jimmy? Better think over my advice, Valentine. What advice did the speaker give to the listener? When did Jimmy arrive at the warden's outer office? How was he dressed at the time of discharge from the jail? Whom does the term compulsory guest refers to in the text? What was Jimmy's prison number? What did the clerk at the prison give Jimmy Valentine? What did the warden give him at the time of his release? Why did the clerk give Jimmy Valentine a railroad ticket and a $5 bill after his release from the prison? Where did Jimmy go first after being released from the prison? How was the atmosphere outside when Jimmy came out of the jail? How did Jimmy enjoy the freedom immediately after being released from jail? What did Jimmy do after having a meal at the restaurant? Where did Jimmy arrive by using the railroad ticket? Whose cafe did he go to? Who was Mike Dolan? Why was he sorry? Got my key? Who said this and to whom? Which key is being referred to here? পরেরটা দেখো, in what condition did Jimmy find his room in Mike Dolan's cafe? Who was Ben Price? How was Jimmy's first encounter with him? What did Jimmy find on the floor of his room? Where in his room did Jimmy keep his toolkit? How did Jimmy look at his burglar's tools? What did Jimmy's suitcase contain? What did Jimmy take pride in? What was the cost of the Jimmy's toolkit? How long did Jimmy spend in his room? How was he dressed when he came downstairs? This statement delighted Mike to such an extent that Jimmy had to take a seltzer and milk on the spot. What was the statement? He never touched hard drinks. Who is referred to as he? What did he drink? What happened a week after the release of Valentine from the prison? Give an account of the second act of burglary committed by Jimmy after he was freed from the jail that began to interest the rough catcher. Who was referred to as rough catchers in the text? When did they become interested? তো এই প্রশ্নগুলো তোমরা পড়তে থাকো। পরের ভিডিওতে তোমাদের বাকি যে ছোট প্রশ্নগুলো রয়েছে সেগুলো আলোচনা করব। আর যারা চ্যানেলে নতুন আছে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রেখে এরকমই ভিডিও পাওয়ার জন্য। আর বাকি যে গল্পগুলো রয়েছে, কবিতাগুলো রয়েছে, প্রত্যেকটা গল্প কবিতা থেকে তোমাদের ছোট প্রশ্নগুলো আলোচনা করব। বড় প্রশ্নগুলো ইতিমধ্যেই চ্যানেলে আপলোড করা হয়েছে, যারা দেখোনি তোমরা চ্যানেলে গিয়ে ভিডিওগুলো দেখতে পারো। আর এর পরবর্তী যে ভিডিও রয়েছে এর মধ্যে তোমরা সমস্ত ছোট প্রশ্নগুলো পেয়ে যাবে, এবং এরপরে তোমাদের কমপ্লিট একটা সাজেশনও তোমাদের দিয়ে দেওয়া হবে। তো তোমরা কিন্তু চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো এরকমই ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।